Hello, this is Oral Medicine Lecture, and this is Dr. Iman Sheikh. Let's start our lecture, which is Orofacial Pain, and this is part 1. Today we will discuss definition, classification of the orofacial pain, and we will discuss briefly trigeminal neuralgia. Okay, dentists are highly concerned with pain. يعني يا إما بيكونوا هم the pain producer or pain reliever. Pain is the main factor أو main cause which guiding the patient to your clinic or to the dental clinic. Okay. طيب البين ده يا إما إحنا اللي بنسببه، تمام، أو إحنا اللي بنزيله as dentist. تمام، فلازم أعرف شنو هو البين وأقدر أتعامل معاه، وأحاول على قدر الإمكان to treat or to remove the pain، لأنه البين هو السبب الأساسي اللي بيخلي البيشنتس يجونا في العيادة. Okay, let's start with this video. طيب هنا نجي نتعرف على البين. What is pain? By the International Association for Study of Pain,
Pain is defined as unpleasant sensory and emotional experience arising from injury to the body, indicating that stimulus disturbing the normal state of the tissue, which is associated with actual or potential tissue damage. أهم حاجة in this definition we have to know that the pain is unpleasant sensory and emotional. Okay, sensory not motor. هنا عندي sensation, so it's unpleasant sensory. تمام. وهو indicating انه مثلا حصل injury لحتة من البودي as we mentioned in the video مثلا انه حصل disturbing لل النورمال ستيت فالستيمولوس ده بيحاول انه يوصل للبرين وبعد كده بيجيني الاحساس بالالم. تمام.
افتكر الزول ده ما قصر معانا وشرح لنا كل حاجة عن البين وانه كيف بيحصل وكيف احنا بنقدر نحس به. ولو لاحظتوا انه عملية معقدة جدا، يعني احنا نحمد ربنا احنا بنقدر نحس بالألم. معناها انه كل الباثويز عندنا شغالة normally and that is a good thing. Okay, let's move to the orofacial pain. Orofacial pain هو branch of dentistry which concern with preventing, evaluating, diagnosing, treating and rehabilitating pain disorders. اللي بتكون موجودة وين؟ بتكون موجودة in the mouth and face. يعني ما بس انه just to diagnose and treat, no. هنا احنا بنتكلم عن how to prevent, how to evaluate, diagnose, treat and rehabilitate the pain disorders. كلها مع بعض. Okay. Orofacial region هي highly innervated area especially the oral cavity. عشان كده أقل damage أو أي مشكلة تحصل في النيرفز بتكون يعني نتيجتها إنه هيحصل شنو؟ هيحصل عندي one of the orofacial pain. Okay, let's move to the classification of the pain. Pain is classified according to many things. أول حاجة قسموه لي according to the location, and it's classified according to the location into neuritis. ومن itis دي معناها عندي inflammation. psychogenic يعني ما في أي organic damage ولكن عندنا شنو psychological effect عمل لي اللي هي زي بسموها psychosomatic disease اللي هو مرض نفسي أدى إلى آلام و features أو manifestations ما عنده أي سبب عضوي. اوكي. واخر حاجه نيورالجيا اللي هم trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia and so on. اوكي. كم عندنا باختصار شديد neuritis زي ما احنا قلنا معناه عندنا inflammation somewhere, inflammatory changes at the peripheral terminal nerve ending اللي هي induced by chemical or microbial زي منهم herpes zoster أو herpes simplex virus, toxic زي ال heavy metal intoxication and nutritional يعني بيكون عندنا deficiency in some nutritional بعض العناصر. It's perceived as a burning sensation يعني neuritis السبب معناه عندنا inflammation وين موجودة في ال peripheral terminal nerve ending. شنو خلاها أصلا تكون موجودة؟ chemical, microbial, toxic, nutritional. ال characteristic بتاع pain هو burning sensation. Number 2 neuralgia, paroxysmal pain along the course of the nerve. As they mentioned in the video, paroxysmal معناها the problem it's in the nerve itself. تمام. So neuralgia according to the affected pain وبيكون في along the course of the nerve. Number 3 the psychogenic. ومن أهم الحاجات اللي بتميز لي psychogenic إنه pain of Pizarro pattern and behavior يعني ما عندي أي observable clinical cause زي ما احنا قلنا ما في أي مشكلة في أي مكان في البودي. Pain does not follow any anatomical distribution. Pain does not interfere with eating or sleeping. يعني ال pain according لل emotional أو psychological status of the patient هو نايم هو بياكل ما بيكون عنده مشكلة. It's not interfere with this. Okay, let's move to the second type of the classification according to the origin. It's done by Bell in 1989 into somatic pain, neurogenous pain, psychogenic pain, referred pain and vascular and headache. وده هو الكلاسيفيكيشن الأفضل واللي بيستخدم دايما. So let's start نتكلم عن كل واحد كلمتين شوية كده. What about the somatic? Somatic هو pain caused by noxious stimulation in the normal neural component. Noxious stimulation يعني stimulation يعني a cause معروف. تمام. طيب والpain ده عندنا منه two types. Superficial
superficial skin and mucous membrane pain و deep pain. A superficial skin and mucous membrane pain they are thermal pain, thermal pain ده ممكن to be caused by the hot dental instruments أو عن طريق الأكل اللي هو hot pizza for example, and chemical burn such as aspirin burn اللي هم ال patients اللي بيخدوا الأسبرين in the oral mucosa. mechanical pain اللي هو مثلا traumatic ulcer عندنا cause يعني مثلا sharp edge tooth أو عندنا مثلا clasp. superficial infections, superficial ulceration secondary to systemic conditions such as leukemia, blood crisis اللي هي blood disorders أو drug induced. Characteristics of this pain is burning or pricking pain. deep pain اللي هي بتكون في deep structures زي muscles, joint and bone. طبعا عندنا هنا muscles اللي هي facial muscles muscles of mastications, joint طبعا هي temporomandibular joint, and bone هما facial bone. والنوع بتاع او الوصف بتاع البين هنا هو بيكون dull or throbbing. ليه؟ لانه بيكون deep pain لانها deep structures, and both types either superficial or deep tend to be localized. نمشي للنوع الثاني من الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو neurogenic pain. Neurogenic pain, that's pain arising from the nervous system or from some lesions in the nervous system. عندنا paroxysmal pain of neurogenic origin. As we said, paroxysmal يعني the problem it's in the nerve itself along the whole course of this nerve. وإنه neurologic pain affected the cranial nerves اللي هم أكتر واحدين بيتأثروا هم the fifth one which is trigeminal, the 7 اللي هو الfacial و the 9 الglossopharyngeal called major neuralgia. وعندنا كمان occipital neuralgia. عندنا من ال neurogenic pain قلنا paroxysmal و non paroxysmal. من ال non paroxysmal عندنا neuritis اللي احنا قلناها قبل كده، عندنا peripheral neuritis and post herpetic neuralgia و differentiation pain. طيب دي ليه قاعدة هنا؟ يمكن زول يسأل السؤال ده. دي ليه قاعدة هنا؟ لأنه المشكلة ما في النيرف itself، هو عبارة عن complication to specific condition اللي هي post herpetic اللي هو زي كأنه inflammation in the nerve occurred after the herpetic infection. دي afferentation pain اللي هم post traumatic pain and atypical odontologia. نمشي لآخر واحد وده بيهمنا جدا، psychogenic pain اللي هم burning mouth syndrome, atypical or facial pain and myofascial pain dysfunction syndrome. عندنا referred pain وآخر حاجة vascular pain and headache، وهم أشهرهم cranial arthritis, migraine, cluster headache, chronic paroxysmal hemicrania. referred pain هنتكلم عنه، psychogenic pain هنتكلم عنه بتوسع. neuritis وكده بس أخذنا عنهم فكرة اللي هم non paroxysmal ما هنتكلم عنهم. أما بالنسبة للفاسكولار pain and headache في زي ملخص كده ورقة واحدة هتلاقوها في الPDF، شوفوها واعرفوا منها بس الحاجات المهمة، هي أصلا colored وشكلها حلو وجميل. اوكي نبتدي trigeminal neuralgia. عندها أسماء تانية زي الدولوركس، trifacial neuralgia، Fothergill disease. لازم نعرف الأسماء دي، أنا ممكن فجأة تجيني في MCQs اسمها التاني شنو، أو يجيني اسمها التاني وتسأل عنها. The current accepted terminology is trigeminal neuralgia. طيب أول حاجة لازم نعرفها من هو trigeminal nerve. هو fifth cranial nerve, one of the peripheral nerve
والانرفيشن طالع علي من السباينال كورد وبيعمل لي انرفيشن لكل الاريا دي starting from the skin of the face لحد ما يصل لي شنو تي ام جي and meninges of the anterior and middle cranial fossa. طيب تعجبنا neuralgia يعني زي overview كده هي frequently encountered neuropathy in dental practice affecting the fifth cranial nerve. Is a syndrome in which symptoms are sufficiently distinctive to permit a reliable diagnosis solely on the basis of the history. يعني الدياجنوزيس بتاعها بيكون according للهيستوري بتاع البيشنت وهي من ال frequently encountered neuropathy يعني الحاجات الباثولوجيس بتاعت النيرفز اللي هي ممكن تمر علينا أكتر حاجة وهي seriousness يعني about it إنها من ال highest cause for suicide rate of any disease. ليه؟ لأنه طبيعة الألم والنيتشر بتاع الديزيز صعب على patient كان عايش حياة طبيعية إنه فجأة يتعود على الألم ده وهي من ال very painful conditions by the way. As a definition, it's a sharp, severe paroxysmal pain. من الديفينيشن بتاعها بتحس بالألم sharp severe paroxysmal بتتخيل انه النيرف كله كده زي سلك الكهرباء كله فيه ألم of unknown etiology related to the distribution of the trigeminal nerve. Etiology 90% of cases of older age group are idiopathic يعني ما عندهم سبب أو most of them لقينا عندهم الحاجات الفلانية اللي احنا هنذكرها هسي ولكن السبب اللي خلى الحاجات دي تعمل trigeminal neuralgia is unknown. في 10% of cases of younger age group عندهم causative factors وهنتعرف عليها after a while. طيب من الإيديوباثيك الحاجات اللي احنا لقيناها عند البيشنتس ديل هي شنو؟ sclerosed blood vessels اللي هو بكون pressing أو grooving on the trigeminal nerve causing demyelination and hyperexcitability of the nerve fibers. كلام كبير صح؟ which on light touch may result in episodes of the pain attack. في السلايد الجاية هنشرح يعني شنو demyelination عشان نقدر نفهم الحاجة دي. Stretching أو demyelination of the nerve over the buttress part of temporal bone. A larger in right side female and older age group يعني الحاجة ممكن أشوفها في طبعا ال older age group of course في الفيميل أكتر شيء وبتكون في right side أكتر. طيب الحاجات دي ممكن ألقاها في البيشنتس اللي هم ال older age group أصلا هم عندهم الحاجة دي. طيب أهم حاجة لازم أعرفها إنه النيرف نفسه اللي خلاه يبتدي قصة التراجمين neuralgia وإنه يحصل له demyelination و hyperexcitability ما هي الأسباب دي بس أوكي هو idiopathic يعني إنه idiopathic دي يعني هو any disease with unknown cause أو the mechanism of the pathogenesis أو the mechanism of the disease itself إنه حصل كيف ما معروف لكن الناس زي ما أنا ذكرت لكم إنه ال older age group لقوا عندهم ال blood vessels بتاعتهم مالها حصل لها sclerosis وعملت لي pressing على ال trigeminal nerve أو في within the bone حصل stretching أو demyelination للنيرف في ال buttress part بتاع ال temporal bone. أوكي نشرح الحتة بتاعت ال demyelination. هنا عندنا normal neuron the cell body وهنا عندنا nerve fiber وده nerve ending وهنا دي المايلين اللون المصفر دي هم المايلين تمام وفي النص ده اما اسمه nerve fiber او الاكسون بتاع النيرف. الغرف دي اسمها مايلين هي المسج بتجي من السيل بودي هنا وبتمشي عشان تصل لي end of the nerve بتمشي from room to another room. طيب اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه بيحصل
دامج للمايلين. لما يحصل دامج للمايلين احنا هنا بنسميه demyelination. تمام. فبالتالي هيكون عندنا distorted messages، فالمسج هتمشي in a distorted manner. اوكي. نجي للناس اللي هم عندهم causes، يا إما حاصل عندهم multiple sclerosis أو meningioma which is tumor of cerebropontine and vascular malformation which is injuries. Clinical features trigeminal neuralgia affecting females more than male، والحاجة دي بتفيدني جدا لما يكون عندي كيس، والكيس في الامتحان طبعا بتقوم بتجي بفيميل، حاجة لازم ناخد بالنا منها. السايد rarely إنها تجي bilateral and it's more common in the right side more than left، زي ما احنا ذكرنا في الإيديوباثيك بتكون right female older. تمام. The site second and third divisions rarely the first division is affected، دائما بتحب تجي second والthird، هو اللي بيحصل لهم affection هم ديل. The age group from 60 to 70 rarely before 50 years old بيكون ممكن يكون في infection أو سبب خلى ال condition ده شنو to start up. Clinical feature. طيب نجي للpain episodes are initiated by minor sensory stimuli to the small area of the skin or the mucous membrane اللي هي ياتا اللي هي supplied by trigeminal nerve. This area of the skin or mucous membrane بنسميها trigger zone. طيب ال trigger zone stimulated by shaving, eating, speaking, showering, or even by current of air. In many cases, the trigger area may be refractory between the paroxysms. طيب الكلام ده كله يعني شنو؟ يعني كل ال areas which supplied بالtrigeminal nerve مع ال minor stimuli أو ال sensory stimuli للاريا البسيطة دي بيحصل شنو؟ بيبتدي معايا الألم. اوكي. والاريا دي اسمها trigger zone. اوكي. touching of the trigger، الحاجة مهمة شديد. touching of the trigger area does not precipitate the pain. طيب التراجمين النيوراجيا ده بيحصل كيف؟ بيحصل انه النيرف حصل فيه دمج لسبب ما او idiopathic as we said. طيب البيشنت بتجيه episodes، يعني ما هو طول الوقت بيكون حاسس بألم. طيب حاجة هنعرفها هسه هيكون حاسبها 200 وفيها توكد وكده لكن هو episodes. طيب أثناء الابيزودز دي أنا لو جيت هبشت الارياز اللي هي trigger zone هيكون عندنا ألم. تمام. لكن لما يكون patient عنده in many cases trigger area may be refractory between paroxysms، يعني ما بين الابيزود والابيزود البيشنتس بيكون ما عنده ألم. فأنا إذا قلت له touch your trigger zone ما هيحصل شنو؟ ما هيحصل ألم، والألم هو هيكون نفسه ما هيزيد ولا هينقص by touch. الصور دايما بتوريك الألم شديد. بتعبر يعني the patient points to the trigger area with his finger all away by half an inch avoid touching. طيب من كتر الألم اللي هو بيحس بيه لما أنا أقول له ممكن توريني الحتة المؤلمات، فهو بيأشر من على بعد half an inch to avoiding touch، والحاجة دي بنسميها half an inch finger sign. دي واحدة من الساين symptoms اللي بتساعدني في الدياجنوزس. نجي للtrigger zone. common trigger zones in the patient of trigeminal neuralgia: lip, alley of the nose, and cheeks و eyes. characteristic of the pain نركز في حرف ال S، عندنا S كتيرة جدا هنا. عندنا severe electric shock like
along the distribution of the nerve. طبعا لأنه احنا قلنا paroxysm، وأهم شيء بعمل له highlight دي إنه no crossing of the midline. هو أصلا unilateral، rare جدا إنه يكون bilateral إلا يكون حصل damage للتو courses بتاعة النيرف، a right course وال left course. sudden onset فجأة بيجي last for few seconds to few minutes disappear suddenly، بيجي فجأة ويروح فجأة. تمام. the period between attacks بتكون days or years. patient is pain free between attacks. أهم حاجة إنه patient ماله pain free between attacks. the attack may be frequent 1 to 2 times per day أو per minute. الناس اللي بتجيهم لمدة سنوات أكيد تقعد معاهم أيام، والناس بتجيهم لأيام ممكن في اليوم تجيو كم مرة وخلاص تاني تختفي، وتجيو بعد فترة تانية، أو بتجيو كم مرة في اليوم. أهم حاجة من characteristics of the pain دي أنا أعرفها ليه؟ لأنه لما يجيني الوصف بتاع الكيس أكيد هتجيني characteristic of the pain in addition to the age and male ولا female. تمام. points to remember تاني عشان نتذكر الكلام ده. only sensory involvement. patient is pain free between attacks. pain is precipitated by shaving, eating, washing and brushing of the teeth. طبعا دي بتهمنا شديد. and points to remember again إنه هو طبعا stabbing, shocking, electric shock، يعني كل الحاجة بتعبر على إنه ألم شديد. diagnosis history of the pain طبعا and character of the pain اللي احنا ذكرناه من شوية، وال presence بتاع trigger area تساعدني في diagnosis. cranial nerve examination عشان نعرف شنو ال idiopathic و non idiopathic caused ولا لا. sensory and motor changes occur with the multiple sclerosis، يعني لما يكون في cause ممكن يكون في association ل motor change. local anesthesia injection will eliminate the trigger zone، يعني لما أدي patient local anesthesia injection بحيث إنه هو شوية مرتاح أفضل من الوقت اللي هو جاني بالألم. the attack may occur during the patient examination، ممكن وأنا بعمل examination للpatient فجأة الpatient تجيه الأتاك. treatment عندنا medical drug therapy. initial therapy for trigeminal neuralgia should consist of trial of drugs that are effective in eliminating the painful attacks. carbamazepine, باكلوفين اللي هو جابا بنتين أو جاوا. نبدأ بالكاربامازepine. هو عبارة عن anticonvulsant drugs are most frequently unused وهي most effective. تمام. يعني لو قالوا لي شنو أحسن دواء ممكن نديه للبيشن عنده trigeminal neuralgia, here it is, carbamazepine. Carbamazepine is the most commonly used drug and it's effective therapy for the greater than 85% of newly diagnosed cases of trigeminal neuralgia. يعني هو مجرب وناجح بنسبة 85%. The drug is administered in slowly increasing doses until pain relief has been achieved. The dose is 100 milligram QDS يعني 4 مرات في اليوم, then increase gradual into 200 milligram. Maximum dose ممكن نصل لها 800 milligram per day. Patients who do not respond to carbamazepine alone may obtain relief from baclofen, أو ممكن أديهم carbamazepine ومعاه low dose من الباكلوفين. Gabapentin برضو must be added. Side effects: drowsiness, GIT upset, ataxia, vestibular disturbance and aplastic anemia. It's okay, دي حاجات يعني just know for yourself. لكن اللي بيهمني هو السلايد الأولى اللي هي carbamazepine. والحاجة مهمة شديد يعني
بس برضو عارفوا لحياتكم يعني. Patient receiving carbamazepine must have periodic hematologic laboratory evaluation because serious life-threatening blood decreases occur in rare cases. لازم أعمل monitoring للhepatic renal function. It's also recommended. تمام، لأنه الدواء هو دواء قوي وممكن يعمل لي those side effects. okay. okay تمام. phenytoin another anticonvulsant طبعا. الدوز بتاعته من 50 to 100. ممكن أزيدها indication لما أكون ما قادر أستخدم الكاربامازepine. ممكن patient يكون عنده hematological disorder for example. In addition to carbamazepine in resistant cases in resistance مش ال contraindicated يستخدم phenytoin لوحده. In addition to carbamazepine إذا عندي resistance case. Baclofen هو analog of intrinsic inhibitory neurotransmitter gamma aminobutyric acid اللي هي GABA. It decreases the presympathetic release of excitatory neurotransmitters at dose from 50 to 80 milligram divided doses daily. اللي بيهمني انه هو يا اما استخدم in addition to carbamazepine او هو another new drug وخلاص. عندنا gabapentin برضو another drug for treatment of trigeminal neuralgia وهو considered a first line anticonvulsant agent for the most neuropathic condition other than trigeminal neuralgia. شايفين يعني هو واحد من الحلول إذا كل الحلول فشلت. ليه؟ لأنه هو first line anticonvulsant agent عشان أعالج ال most neuropathic conditions. surgical treatment هل في surgical treatment؟ yes عندنا ممكن نلجأ لها 200 in the failure of the drug therapy. ليه؟ عشان الألم موجود والدرجز ما قادرة إنها شنو تعالجه أو to relieve the pain. side effects to drug intolerable by the patient يعني السايد effects بتاعت الأدوية البيشنت ما قادر يتحملها. what are the surgical treatments؟ من البسيط إلى الأصعب. local anesthesia injection بتكون في trigger zone we relieve of the pain طبعا لأنه فيها invasion فإحنا بنعتبرها surgical treatment. cryosurgery اللي هي for the peripheral nerves mental and infraorbital. alcohol injection in the nerve of the ganglion. sectioning of the part of the nerve we selective tract transection in the CNS هي central nervous system. بس للأسف هنا بكون عندنا permanent numbness. خلاص احنا شلنا النيرف cannot be يعني replaced ولا هيقوم مرة تانية يعني a new growth. خلاص هنا احنا شلنا النيرف. دي طبعا بتكون في ال chronic and very severe cases. What are the differential diagnoses for this condition? Trigeminal neuralgia should be differentiated from pain associated with dental diseases, cracked tooth, minor neuralgia, post-herpetic neuralgia, neuralgia secondary to the tumor, vascular lesion, multiple sclerosis, atypical neuralgia. atypical neuralgia في ناس بيعتبروها هي type of trigeminal neuralgia. okay. عندنا الثانية اللي هي glossopharyngeal neuralgia ممكن تهمنا شوية. ليه؟ لأنه ال glossopharyngeal nerve is innervating the most part of the tongue. As a definition, it's the second major neuralgia of a non-etiology involving the glossopharyngeal nerve, the ninth cranial nerve. It's less common than trigeminal neuralgia. مهم جدا نعرف إنها less common. Etiology: compression of ninth cranial nerve by intra or extracranial tumor or vascular lesion. What is glossopharyngeal neuralgia؟ زي ما احنا قلنا it's a condition بيحصل لشنا بيحصل في a ninth cranial nerve و glossopharyngeal get affected.
Clinical feature: the pain episodes initiated by yawing, coughing, swallowing, talking and eating. ليه؟ لأنه بيعمل لي stimulate للtrigger area. الtrigger area بتاعة الجلوسopharyngeal neuralgia different. عندنا هنا tonsils, pharynx and base of the tongue. هي شنو؟ هي a trigger zone. And this pain is a sharp shooting pain. بيكون وين؟ في trigger zone area. وممكن يحصل له radiation لوين؟ للear, angle of the mandible and the lateral side of the neck. The pain director is similar to the trigeminal neuralgia but less severe. Okay? Glossopharyngeal neuralgia may occur with trigeminal neuralgia. It's a common sense. It may associate it with a vagal symptoms زي منو؟ زي السyncope والarrhythmia. ليه؟ لأن هي النيرف أو الاريا دي close anatomically proximity of two nerves. Treatment: carbamazepine and baclofen زي trigeminal neuralgia. وفي refractory cases ممكن ألجأ إلى الcry's surgery أو sectioning لل9th cranial nerve. طيب بالنسبة للجلوسopharyngeal neuralgia طبعا بيهمنا الكلينيكال features والديفينيشن السلايد الأولى. okay. طيب ممكن الحاجة دي تجي في الMCQs يعني السيرجري اللي بتتعمل okay will affect the tongue and result in 3 حاجات: difficulty in deglutition, agasia, anesthesia in the posterior 1/3. يعني شنو agasia؟ do you know؟ ممكن تعمل جوجل for it. Okay, stay tuned for part 2 of orofacial pain.